Hello and welcome to episode number 30 of Slow by Designs. Today's episode is another German story. I am pushing through the end of the first part of fairy tales and stories for beginners learning German. This book was published more than 100 years ago in Boston by a man named Guerber. I'm glad you joined me for this episode. This is story number 14. The title of this story is Die Waldfrau. Now, if you haven't listened to any episodes of me reading in German, this is just something that I really like to do and I wanted to share with other people, in case there were others that have a fairly good understanding, can get by if they need to speak it, but are not particularly fluent in speaking it. I do enjoy a good story in German, and I love to read. So this is one way of sharing that fondness for reading. I hope that you are doing something like this as well, and if you like this, or even if you don't like this style of podcast, of this episode, please review wherever you listen to this podcast. It's not available on too many platforms at the moment, but particularly if you would go to Spotify and review there, that would be really great. I do leave questions or polls on episodes, most of the episodes, and it'd be great to have some responses. You need to listen to it on Spotify to be able to respond, however, so please take your time and go there and do a little reading about the question. Geschichte Nummer 14. Die Waldfrau. Betty war ein kleines Mädchen, die einzige Tochter einer armen Witwe. Die Witwe hatte nur ein ärmliches Häuschen und 2 Ziegen, und Betty musste diese 2 Ziegen täglich in dem Birkenwalde weiden, da die Mutter keine Wiese besaß. Jeden Morgen nahm Betty ein Körbchen mit Brot und eine Spindel und ging fort mit ihren Ziegen, und jeden Morgen rief ihr die Mutter nach. Die Spindel muß diesen Abend voll sein. Betty ging immer munter fort, und als sie in den Wald kam, ließ sie die Ziegen weiden und spann fleißig, bis die Mittagsstunde herankam. Dann aß sie ihr Brot, suchte einige Walderdbeeren und tanzte lustig einige Minuten, ehe sie das Spinnen wieder aufnahm. Eines schönen Sommertages, nachdem sie gegessen und gerade als sie ihren Mittagstanz begonnen, sah sie ein wunderschönes Mädchen im weißen Kleide vor sich stehen. Das Mädchen hatte langes, goldenes Haar, und darauf war ein Kranz von Waldblumen. Betty war sehr erstaunt, dieses Mädchen zu sehen, doch als diese sie fragte, ob sie gern tanze, vergaß sie aller Furcht und antwortete fröhlich: »Ja, ich tanze so gern, dass ich den ganzen Tag nichts anderes tun möchte.« »Das ist gut«, rief das schöne Mädchen. »Ich tanze auch gern. Kommen Sie, wir wollen zusammen tanzen.« Sie nahm Betty bei der Hand, und bald gingen sie lustig im Kreise herum, und Betty tanzte so leicht und wurde weder müde noch außer Atem, denn die kleinen Vögel kamen alle und sangen lustige Tanzmusik. Betty vergaß alles in ihrer Tanzlust, und erst als die Sonne am Horizonte heruntersank, die Vögel fortflogen und das Mädchen aufhörte zu tanzen, dachte
dachte sie an ihre Ziegen und an ihre unvollendete Arbeit. Das Mädchen mit den goldenen Locken war plötzlich verschwunden, und Betty war wieder ganz allein in dem Birkenwalde mit ihren Ziegen. Es war Zeit noch, nach Hause zu gehen, und Betty packte ihren ungesponnenen Flachs und die Spindel, die nicht halb voll Faden war, in das Körbchen und brachte die Ziegen nach Hause. Sie war aber so ruhig, so lange getanzt zu haben, dass sie nicht wie gewöhnlich laut singen konnte, und die Mutter fragte, ob sie vielleicht krank sei. »Nein, Mutter, ich bin nicht krank«, erwiderte Betty. Sie steckte Spindel und Flachs ein und dachte bei sich selbst: »Es ist gut, dass die Mutter den Faden nicht sogleich findet. Morgen muss ich sehr fleißig sein und viel spinnen, denn heute bin ich sehr träge gewesen.« Am folgenden Morgen ging Betty wieder in den Birkenwald mit ihren Ziegen und spann fleißig bis Mittag. Dann aß sie ihr Stück Brot, pflückte schnell einige Erdbeeren und schickte sich Söben zu einem kurzen Tanze an, als das goldlockige Mädchen plötzlich wieder erschien und sie wieder zum Tanze aufforderte. »Schönes Fräulein«, sagte Betty, »Sie müssen mich heute entschuldigen. Ich kann nicht mit Ihnen tanzen, denn ich muss viel spinnen. Sonst wird meine Mutter böse.« »Oh, liebes Kind, kommen Sie nur, tanzen Sie nur getrost mit mir. Das Spinnen werde ich besorgen.« Und das schöne Mädchen fasste sie bei der Hand und tanzte wieder lustig mit ihr im Kreise herum, während die Vöglein alle die schönste Tanzmusik sangen. Sie tanzten so unermüdlich von Mittag an, bis es beinahe Zeit zum Sonnenuntergang war. Da hielt das Mädchen plötzlich inne, und jetzt dachte Betty wieder zum ersten Mal an ihren ungesponnenen Flachs und weinte bitterlich. »Weinen Sie nicht, mein Kind«, rief das schöne Mädchen, »ich will das schon besorgen.« Sie nahm die Spindel und spann so blitzschnell, dass aller Flachs gesponnen war, als die Sonne am Horizonte hinunterging. »Da, mein Kind«, rief sie freudig, »sehen Sie nur, die Spindel ist ganz voll.« Mit diesen Worten reichte sie Betty die Spindel, dann verschwand sie plötzlich, und nun ging Betty glücklich singend nach Hause. Da fand sie ihre Mutter in sehr böse Laune, denn sie hatte den Faden winden wollen und hatte die halbvolle Spindel gefunden. Sie schalt das Kind und sagte: »Betty, du bist ein faules Kind. Gestern hast du deine Spindel nicht voll gesponnen.« »Ja, Mutter«, erwiderte sie entschuldigend, »gestern habe ich zu lange getanzt. Aber siehe, heute ist meine Spindel voll prächtigen Fadens.« Die Mutter sah die volle Spindel an und schalt nicht mehr. Am 3. Morgen ging Betty wieder in den Wald mit Ziegen und Spindel, spann wieder fleißig den ganzen Morgen und aß ihr Mittagsbrot und Erdbeeren wie gewöhnlich. Als sie sich zum Tanzen schickte, kam das schöne Mädchen plötzlich wieder und sagte freundlich: »Kommen Sie, Betty, wir wollen wieder zusammen tanzen.« Sie tanzten lustiger als je, eine Stunde nach der anderen, und fühlten keine Müdigkeit, solange die kleinen Vögel fröhliche Tanzmusik sangen. Endlich hörten die Vögel auf zu singen und die Mädchen zu tanzen, und Betty rief wieder traurig: »Ah,
Da geht die Sonne schon unter und meine Arbeit ist nicht fertig. Meine Mutter wird tüchtig schelten. Sie wird wieder sagen, dass ich träge gewesen sei. Nein, liebes Mädchen, Ihre Mutter sollen Sie nicht schelten. Ich will Ihnen helfen. Geben Sie mir Ihren Korb. Das schöne Mädchen nahm den Korb, ging weiter in den Wald hinein und kam bald damit wieder. Da, Betty, sagte sie, ich habe etwas in Ihren Korb gelegt, das die Mutter entschädigen wird für den Faden, den Sie heute nicht gesponnen haben. Öffnen Sie den Korb erst, wenn Sie nach Hause kommen. Das schöne Mädchen verschwand wieder und Betty ging nach Hause. Unterwegs dachte sie, mein Korb ist ebenso leicht, als ob er leer wäre. Es kann ja unmöglich etwas darin sein. Sie konnte nicht warten, bis sie nach Hause kam, um den Deckel ein wenig zu heben, sah aber nichts als dürre Birkenblätter. Da fing sie an zu weinen, warf 2 Hände voll Birkenblätter aus dem Korbe und ging traurig nach Hause. Als sie dorthin kam, rief ihre Mutter laut: »Ums Himmels willen, Kind, was ist los mit der Spindel, die du mir gestern heimgebracht hast? Sie ist sicher verhext, denn ich habe heute den ganzen Tag gefunden, und der Faden kam nicht zu Ende, bis ich laut rief. Ein böser Geist muß dies gesponnen haben.« Dann erzählte Betty ihrer Mutter alles, was ihr in dem Birkenwalde begegnet war, und die Mutter sagte: »Ah, das war eine Waldfrau oder ein Musweiblein. Sie sind gute Geister, sie tun uns nichts zuleide, und wäre ich nur nicht ungültig gewesen, so hätte ich ein ganzes Zimmer voll Faden gehabt. Die Waldfrauen sind den guten Mädchen immer behilflich.« Da dachte Betty, vielleicht hat sie noch eine Spindelfaden unter die dürren Blätter versteckt. Ich muß suchen. Wieder hob sie den Deckel des Korbes auf, und siehe, da waren statt dürre Birkenblätter lauter schönen Goldmünzen. »Ah, Mutter, sehe doch diese schönen Goldmünzen an«, rief das entzückte Mädchen. Die Mutter war auch entzückt und sagte: »Es ist gut, mein Kind, dass du nicht alle Birkenblätter fortwerfst. Hier haben wir Gold genug, um uns ein kleines Gut zu kaufen.« Betty und ihre verwitwete Mutter kauften nun wirklich ein kleines Gut. Sie kauften auch viele Kühe, Pferde, Ochsen, Schafe, Ziegen, Hühner, Gänse und Enten und wurden sehr reich. Betty musste das Vieh nicht mehr hüten, aber sie ging oft in den Wald, denn sie hoffte immer, die schöne Waldfrau noch einmal dort zu sehen. Diese Hoffnung aber war immer vergebens, und Betty wurde sehr alt, ohne ihr schönes Mädchen je wieder gesehen zu haben. Well, this time around, I thought I'd do something a little more involved. Maybe as a proof that I know German and that I'm not just speaking words that I've learned how to pronounce fairly well. I mean, if you agree with that, that'd be great. But if you don't, well, so much for that. Die Waldfrau. So this is the woman of the forest, or a forest woman. And in the story, there are 3 main characters. There is a young girl who has to take care of her goats. The
a widow. So the mother asks the girl that she go take care of the goats, graze them during the day, and while she's out, she must fill a spindle. So she needs to spin some yarn while she's out there. She's got to fill it up and prepare it when she gets home to give to her mother, who will be making some articles of clothing or whatnot. Now she's very happy about doing all these things. She has a good attitude. She goes out skipping, jumping. She likes to dance, and she sings very happily as well. And she's doing all these things throughout the morning, uninterrupted, and she's busy. But then comes this forest woman, this forest maid, maybe we could put it that way. And this forest maid takes her attention away. And because this girl, I can only imagine this girl must be, she's a little girl. And I can only imagine that she's, 10 years old, maybe even 8 years old, something like that. But certainly no more than 14 or 15, because she probably would have a better mind than to disregard what her mother asked her to disobey. So I can imagine, as a father of young children myself, the really young ones can easily get distracted. I mean, adults too, don't get me wrong. I get distracted too. Anyway, the forest lady asks her to come dance with her, and she can't resist because she just loves to dance and she's happy about it. And she doesn't think about her work at all. Filling the spindles full of yarn, and she gets really sad and takes it home. But for whatever reason, the mother does not discover until the following day that the spindle is only half full. Now she goes back, and she works through the morning again the next morning with the making the yarn and filling the spindle. Gets it about half full, has lunch, and then this woman of the forest shows up again. Again, she asks the girl, Betty, that is, to go dance with her, and she does it gladly. She forgets about all of her work, but then comes the end of the day, and it's time to go back home. The sun is almost going down, and she starts to cry and says to the lady of the forest, "What have I done? This spindle should be full. My mother is going to not be happy, and she's going to discipline me or punish me." And the lady says, "Don't worry about that. I can take care of this." I should have also mentioned that she had the presence of mind on the second day to tell the lady of the forest, "Hey, I shouldn't dance with you because my mother is going to get angry." And the lady of the forest actually tells her before dancing, "Don't worry about it. I will take care of the yarn, the spinning." And so she trusts that the lady of the forest will do that. And so now she's crying because nothing has happened in regards to the spindles that is half full, the spindle rather. And she says, "Don't worry about it" again. She reassures her, and wouldn't you know it, the spindle is actually full. So she goes back, and at this time she sees the mother and is not afraid to say anything because the spindle is full, and she says, "Here's the spindle," and the mother is happy. Then on the next day, the third day, she goes back, happy, skipping, jumping, singing all her way through to lunchtime as she's spinning yarn, gets the spindle half full, and the lady of the forest comes yet again. And again, Betty has the presence of mind to say that it is not a good idea, because if something were to happen and she doesn't have a spindle full, her mother is going to really punish her this time and be very angry about it. She says, "Now don't worry about that. I will take care of anything with regard to the yarn." And
they dance very happily, and I haven't mentioned this yet, but birds come out and sing pretty dance music and all, and it seems like a magical story or something like that. Of course, it's a magical story, but it's even more magical with these birds singing dance music and all. So they get to the end of the day. The sun's about ready to go down, and she bursts out crying. Betty, that is, of course. And the lady of the forest says, "Don't worry, I'm going to take care of it." So she takes the basket, and a little while later, she comes back and gives the basket to Betty. And she says, "Okay, I've taken care of it. There's something that will help you, but do not open it till you get home." Betty is so worried because the basket is very light. It feels like it's empty. She is tempted to look, and before she gets home, she does look. All that she sees are these leaves, I'm going to say birch leaves, but it might be a false friend. I forgot this one. And these leaves are on the bottom of the basket. She puts her hand in, grabs a handful, and then throws them out. That's all there's in there. Well, she gets home, and her mother is beside herself with anger. She has not finished the spindle. What are they going to do? They can't make clothes without yarn, and they need to sell clothes to make money. Well, the girl, Betty, decides she's going to look in the basket one more time. Maybe there was something way at the bottom that she did not dig for. Lo and behold, at the bottom of the basket, underneath more old leaves, there's gold coins. And her mother is happy. She doesn't want to discipline her daughter. And she says, "Take that out. We can buy some goods. We can buy things that will make us prosperous." And it did. The little girl, Betty, grew old without ever having seen that lady again, despite wanting to. And that's that. All right, so you can look it up. This is Die Waldfrau. This in German, we would spell it D-I-E-W-A-L-D-F-R-A-U, or in English D-I-E-D-W-A-L-D-F-R-A-U, Waldfrau. And you can test me. Go ahead and look it up, see if my story corroborates. I think I got it pretty close on. The couple of words that I'm not 100% on would be Birken, Birkenblätter. I know Blätter is leaves. Let me see. I think I can look it up at the back. Yes, this is what that dictionary is for. Birkenbaum, birch tree. Birkenblätter, birch leaves. Birkenwald, Birkenwälder, Wälder, birch woods. So I was right. It wasn't actually a stab in the dark because it seemed to me that I'd heard this a number of times before, and I was correct, so excellent. And then the next one that I wasn't 100% sure about is gut, but I think you can guess that contextually speaking, gut has to be some kind of goods or wares or something for their particular situation that will be worth something. So in their case, they bought lots of animals, and this made them rich. Yes, this is story number 14. I have one story remaining, and the title of that story, let me get to it real quick. The title of that story is Die vier Brüder, the four brothers. Can't wait to read this. It's going to be great to be done with the first part, after which I have a bit of a challenge for myself. That is, I would like to read the entirety of the glossary at the back. But before that, there are a number of poems that I would also like to do. Now, if you want to, you can go through all 50 questions for each and every story. They're thought questions, comprehension questions, so you need to be able to understand
at a pretty good level to get through those questions. I had thought maybe to make a few episodes that are a little bit more question-driven rather than reading-driven. If you think that's a good idea, please write me a comment, leave me a message at anchor.fm, directly in the episode at anchor.fm/slowbydesigns. I've also been thinking that I might change the name of my podcast. This Slow by Designs, I think, seems to be a little bit of a bad choice. It was kind of a spur of the moment and a bit self-defeating because, in fact, it's not Slow by Designs. It has been a long process of learning German, not a slow process, but a long process and detailed process. So I know what I'm doing for the most part, and I'm refining it as I study further. If you have any ideas, let me know. I hope you have a great day. See you for the final story in German.